So first of all, as the name suggests, parallel line and a transversal. So parallel lines. What do you mean by parallel lines? Two lines between whom, or the points on the two lines between whom, let us write it down like the points or the distance between all the points on the two lines is same are called parallel lines. Right? એટલે કે બે લાઈન વચ્ચેની અથવા તો બે લાઈન ઉપરના દરેકે દરેક પોઈન્ટ ઉપરનું ડિસ્ટન્સ જો સેમ હોય તો એને કહેવાય પેરેલલ લાઇન્સ. એ આપણે આની આગળના ટોપિક પેરેલલ લાઇન્સ એન્ડ ઇન્ટરસેક્ટિંગ લાઇન્સ એન્ડ નોન ઇન્ટરસેક્ટિંગ લાઇન્સ એમાં ભણી ગયા છે, રાઈટ? સો ધીઝ આર નોન એઝ પેરેલલ લાઇન્સ. And the transversal, most important term for this chapter, that is the transversal. Definition can be asked in a 1 mark question. Okay, what is a transversal? Okay, transversal is a line which intersects any two lines in two distinct points. This is known as the transversal. એટલે કે સપોઝ તમારી પાસે પહેલા બે લાઈન છે, પેરેલલ હોય કે નોન પેરેલલ ગમે તેવી. હવે આ બે લાઈનને એક ત્રીજી લાઈન ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે બે ડિસ્ટિંક્ટ એટલે કે બે અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ પર, two distinct points in two distinct points. Then this third line is known as the transversal. This third slanting line, this can be slanting like this can be slanting like this can be like this, right? It can be perpendicular also, it doesn't matter how, but these are all known as the transversals. Okay, this two lines may be parallel, may not be parallel, then also it doesn't matter. If they will be parallel, then also this will be known as the transversal. If they are not parallel, then also they will be known as the transversal. So these are the two main important definitions that you are going to study, right? That you are going to use again and again in the upcoming examples, in the upcoming theory. What is a transversal and what is the parallel and non-parallel lines, right? So that is the first content of this topic, that is parallel line and transversal. Now we are going to have some situation. We are going to study the angles again. As the name suggests, lines and angles. So we studied the lines. Now we are going to study about the angles. So for that, first of all, I'll require two lines. Okay, this definition is already given in the textbook, so I don't require you to make it copy down, right? આ ટેક્સ્ટબુક ઓલરેડી આપેલી છે. તમે ટોપિક નંબર 6.5 માં સૌથી ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રાન્સવર્સલ થી ચાલુ થાય છે, એટલે તમે ત્યાંથી અંડરલાઈન કરી શકશો what is a transversal. Okay, then the next content is I am going to take two lines or and a transversal for two non-parallel lines M and N and a transversal L, right?
બે નોન પેરેલલ લાઇન્સ છે M and N અને એક ટ્રાન્સવર્સલ છે N. તો આપણે પહેલા એક નોન પેરેલલ બે નોન પેરેલલ લાઇન્સ ડ્રો કરી નાખીએ. You can draw it randomly like this. It is not compulsory કે B ની વચ્ચે કોઈ સ્પેસિફિક એંગલ કે કોઈ સ્પેસિફિક લેન્થ હોવી જોઈએ. તમે કોઈ પણ રીતના ડ્રો કરી શકો અને એક ટ્રાન્સવર્સલ ડ્રો કરી દો. Right? So for two non-parallel lines M and N, this is our two non-parallel lines M and N. Let us say this is line M, this is line N. Okay. And this is my line L. So these are the three set of lines right now. These three set of lines mean forms 8 different angles. Let us start it up with this as 1, this angle as 2, this angle as 3, this angle as 4. Again, this angle here as 5, this angle as 6, this angle as 7, and this angle as 8. Right? So these two non-parallel lines M and N and a transversal L forms 8 different angles. For two non-parallel lines M and N and a transversal L together, right, these lines forms 8 different angles with angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 up to angle 8. Right? એટલે કે angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Right now we are only talking about the non-parallel lines. So પહેલા આપણે non-parallel lines ની બધી ચર્ચા કરી લઈએ, પછી parallel lines ઉપર જોશું. તો કે આ આખી જે સિચ્યુએશન છે, this situation whole gives us some different kinds of angles. Which are? So the first one, very first one will be the exterior angles. Exterior angles. Exterior angles નો મતલબ શું? તો કે જે બહારના એંગલ્સ હોય, તો આ સિચ્યુએશન ની અંદર exterior એટલે બહારની સાઈડ, રાઈટ? બે લાઇન્સ છે, બે લાઇન્સ ની બહારની સાઈડના એંગલ્સ એને એક્સટીરિયર એંગલ્સ કહેવાય, અંદરની સાઈડના હોય એને interior angles કહેવાય, right? So we will have the exterior angles, the interior angles, this angles, that angles, and all of them we are going to see it turn by turn. So exterior angles are angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8, right? These are the 4 exterior angles. Angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. They are known as the exterior angles. The second one we will get are the interior angles. So the interior angles here are angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. Okay, these are the 4 set of interior angles.
3, 4, 5 and 6. They are interior angles. They are formed between the two non-parallel lines. So they are called as the interior angles. Angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. They are formed outside the two non-parallel lines and hence they are known as the exterior angles. Note that these angles are formed by the non-parallel lines with the transversal. આ જે એંગલ્સ આપણે અહીંયા લખ્યા છે એ બધા જે નોન પેરેલલ લાઇન્સ છે m અને n એ ટ્રાન્સવર્સલ ની જોડે ફોર્મ કરે છે, બીજા કોઈ જોડે નહીં, રાઈટ? એટલે એંગલ 1 શું છે તો કે એંગલ m અને ટ્રાન્સવર્સલ ની જોડેનો એંગલ, 2 શું છે તો એ પણ m અને l ની વચ્ચેનો પણ રાઈટ સાઈડનો એંગલ, આ લેફ્ટ સાઈડ. તે જ રીતના ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ પણ લેફ્ટ રાઈટ ના કોમ્બિનેશનમાં ફોર્મ થશે, રાઈટ? સો ધીઝ આર ધ two exterior angles and interior angles. Then the third one, as we have already studied in the previous classes, right? तो આમાંથી હવે આપણે એક્સટ્રેક્ટ કરશું તો કે આમાંથી હવે તમને corresponding angles ફાઇન્ડ કરતા આવડે તો કે હા આવડે. corresponding angles તો કે corresponding angles જે હશે ને એ બધા હવે pairs માં હશે. શેમાં હશે? pairs માં હશે. આ બધા તો કેવા હતા? સિંગલ angles હતા. તો અહીંયા હવે આપણે તમે એવું લખી શકો કે corresponding pair of angles or corresponding angles, right? Okay, so corresponding angles સેમ કેવી રીતના જોવાનું તો કે સેમ સાઈડ ઉપર હોય ને એ જોવાના. તો કે બંને લાઇન્સ પહેલા ચેક કરો, બંને લાઇન્સ છે ટ્રાન્સવર્સલ છે, રાઈટ? તો ટ્રાન્સવર્સલ ની ઉપર લેફ્ટ સાઈડ હોય અને ટ્રાન્સવર્સલ માં પણ નીચેની લાઈનમાં લેફ્ટ સાઈડ હોય, બંનેને corresponding angles કહેવાય. corresponding, that means having on the same side of the transversal, whether on the left, whether on the right, whether on the top or whether on the upper side, right? So here corresponding pair of angles will be angle 1 and angle 5, angle 1 and angle 5. Then the next one will be angle 2 and angle 6, angle 2 and angle 6. Then the next one will be angle 3 and angle 7, angle 3 and angle 7. And the last one will be angle 4 and angle 8. These are the four pairs of corresponding angles, right? આ બે લાઇન્સ છે ને તો બંને લાઇન્સ માટે સેમ ટ્રાન્સવર્સલ છે. તો સેમ ટ્રાન્સવર્સલ હોય તો હવે જે એંગલ્સ ફોર્મ થશે એ પણ સેમ હોવા જોઈએ, પણ અહીંયા નોન પેરેલલ છે એટલે સેમ નથી, એટલે આપણે એન્ડ લઈશું, રાઈટ? ચેક કરીએ. ફર્સ્ટ લાઈનમાં લેફ્ટ સાઈડ ઉપર, સેકન્ડ લાઈનમાં પણ લેફ્ટ સાઈડ ઉપર 1 અને 5. ઓકે, ફર્સ્ટ લાઈનમાં રાઈટ સાઈડ ઉપર, સેકન્ડ લાઈનમાં પણ રાઈટ સાઈડ ઉપર એટલે 2 અને 6. ફર્સ્ટ લાઈનમાં રાઈટ સાઈડ બોટમ, સેકન્ડ લાઈનમાં પણ રાઈટ સાઈડ બોટમ એટલે 3 અને 7. ફર્સ્ટ લાઈનમાં લેફ્ટ સાઈડ બોટમ, સેકન્ડ લાઈનમાં પણ લેફ્ટ સાઈડ બોટમ એટલે કે 4 અને 8. સો દે આર નોન એઝ ધ corresponding pair of angles. Okay, so that is about the corresponding angles. Then the fourth one is the alternate angles. પણ alternate માં પણ બે ટાઈપના હશે એટલે આપણે પહેલા લખશું alternate exterior angles. alternate exterior angles. તો કે alternate exterior angles માં શું આવે, રાઈટ? તો alternate હવે corresponding નથી, alternate એટલે opposite. alternate એટલે શું તો કે opposite. આપણે normally alternate કેવી રીતના કહેતા હોય કે એક નહીં ને એક, alternate days. That means if I am on the 1st of January, then alternate days will be 1, 3, 5, 7, 9 and so on, right? So here also same way. Alternate, that means opposite. But look at, we are looking only for the exterior ones. So interior ભૂલી જવાનું, right? interior ને ભૂલી જવાનું. તો હવે અહીંયા alternate કયા તો ખાલી exterior માં જો 1, 2, 7 અને 8 exterior angles હતા, એમાં alternate કયા હતા તો 1 રાખો, 2 કાઢી નાખો, 7 લઈ લો, રાઈટ? તો કે 1 અને 7 આ alternate પણ pairs માં હશે, એ ખાસ ધ્યાન રાખો. તો કે angle 1 and angle 7, that is the alternate pair of exterior angle. Again 1 રાખો તો 2 કાઢ્યો તો ને, હવે 2 ને રાખો તો કે angle 2, તો 2 કાઢો તો 7, સોરી 2 રાખો તો 7 કાઢી નાખો, એની પાછળ છે angle 8.
તો કે angle 2 and angle 8, these are the two set or pair of exterior angles. એટલે કે 1 ની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ કયો એંગલ છે એક્સટીરિયર માં 7, 2 ની એક્ઝેક્ટ કયો એંગલ છે એક્સટીરિયર માં 8. તો કે 1 અને 7 will be pair of exterior angles, alternate exterior, and 2 and 8 will be the pair of alternate interior, again second alternate pair of exterior angles. Okay, then the fifth one we are going to look at alternate interior angles. Alternate interior angles. The alternate interior angles, how we can see or how we can form is, first of all check for the interior angles. કયા કયા interior angles છે 3, 4, 5 અને 6. એમાં આપણે ફર્સ્ટ રાખશું તો કે angle 3. angle 3 રાખ્યો તો alternate એટલે એના પછીનો એ કાઢી નાખવાનો, એના પછીનો એ રાખવાનો તો કે angle 3 and angle 5. Similarly angle 4 and angle 6, રાઈટ. આ તો આપણે અલ્ટરનેટ ની વાત કરી, પણ અહીંયા જ્યારે તમે ફિગર માં જોતા હોય ને ત્યારે અલ્ટરનેટ નો તમે બીજો મીનિંગ રાખી શકો ઓપોઝિટ, રાઈટ. અલ્ટરનેટ એટલે કે ઓપોઝિટ પેર્સ. ઓપોઝિટ તમે ચેક કરી લો, 1 ની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ક્રોસ માં કઈ છે એક્સટીરિયર માં 7, 2 ની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ક્રોસ માં એક્સટીરિયર માં 8, 3 ની ઓપોઝિટ ઇન્ટિરિયર માં 5 અને 4 ની ઓપોઝિટ ઇન્ટિરિયર માં 6. તો કે 1, 7, 2, 8 are the exterior angles, alternate exterior angles. 3, 5 and 4, 6 are the alternate interior pair of angles. એટલે કે આ પણ હંમેશા પેર માં જ હશે. Is it clear? તો કે અહીંયા સુધી તમને ક્લિયર હોવું જોઈએ. exterior angles કયા કયા, interior angles કયા કયા, corresponding કયા કયા, alternate exterior, alternate interior, right? આ પાંચ વસ્તુ ક્લિયર. હવે એના પછી આવે છે most important sixth one, that is interior angles on the same side of the transversal. Interior angles on the same side of the transversal, right? તો કે interior angles on the same side of transversal. હવે આપણે ખાલી અને ખાલી interior angles જ જોઈએ છે, exterior ના જોતા, એટલે બહારના કાઢી નાખો, 1, 2, 7, 8 કાઢી નાખો, ખાલી અને ખાલી 3, 4, 5, 6. એમાં પણ ટ્રાન્સવર્સલ ની સેમ સાઈડ ઉપર હોય એવા કાઢ. તો કે આ ટ્રાન્સવર્સલ છે, ટ્રાન્સવર્સલ ની સેમ સાઈડ એટલે બંને લેફ્ટ સાઈડ અને બંને રાઈટ સાઈડ એવી રીતના હોવા જોઈએ. તો બંને લેફ્ટ સાઈડ વાળા કયા કયા કે 4 અને 5, રાઈટ સાઈડ વાળા કયા કયા કે 3 અને 6. તો કે ઓન ધ સેમ સાઈડ ઓફ ટ્રાન્સવર્સલ માટે એંગલ 3 એન્ડ એંગલ 6, એંગલ 4 એન્ડ એંગલ 5. These are the interior angles on the same side of the transversal, right? Interior angles on the same side of the transversal. એટલે કે 3 અને 6 તમે ચેક કરો, 3 અને 6 બંને એક જ બાજુ છે, એક જ બાજુ એટલે કે રાઈટ સાઈડ અને લેફ્ટ સાઈડ, ટોપ બોટમ માં નહીં જોવાનું, બરોબર? કારણ કે ટ્રાન્સવર્સલ આમ છે લાઈક ધીસ. તો ટ્રાન્સવર્સલ આ સાઈડ હોય તો એક રાઈટ સાઈડ હોય અને એક લેફ્ટ સાઈડ હોય. હવે રાઈટ સાઈડ હોય એવા કયા કયા એંગલ્સ તો કે 3 અને 6, અને લેફ્ટ સાઈડ એવા કયા કયા એંગલ્સ તો કે 4 અને 5. So these are the different angles that you can see while we have these figure. Two non-parallel lines M and N અને transversal L. આ non-parallel lines હોય ત્યારે તમે આટલી વસ્તુ, આટલા એંગલ્સ એની અંદરથી એક્સટ્રેક્ટ કરી શકો, રાઈટ? અહીંયા સુધી ક્લિયર, રાઈટ? તો આ બધા જે એંગલ્સ છે આ બધા કેવી રીતના મળે? આ બે લાઇન્સ ઉપરથી નોન પેરેલલ હોય ત્યારે જો અહીંયા મેં કે ઇક્વલ કે નથી લખ્યું, બધે એન્ડ લખ્યા છે. તો કરસ્પોન્ડિંગ એંગલ્સ કયા કે અગેન લેટ અસ સી 1 5 2 6 3 7 અને 4 8
ऊपर जे पैटर्न हो ए ज पैटर्न नीचे फॉर्म करवानी ऊपरना जे एंगल्स हो ए ज पैटर्न में नीचेना एंगल्स ए લઈ લેવાના ऊपर टॉप लेफ्ट हो तो नीचे पण टॉप लेफ्ट ऊपर टॉप राइट तो नीचे पण टॉप राइट ऊपर बॉटम राइट तो बॉटम राइट અને बॉटम लेफ्ट तो बॉटम लेफ्ट राइट लाइक दैट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स तो के बाहर ना 1 અને 7 2 અને 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो अंदर ना 3 અને 5 4 અને 6 અને इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ट्रांसवर्सल दी सेम साइड वाला तो बन्ने राइट वाला 3 અને 6 बन्ने लेफ्ट वाला 4 અને 5 અહીંયા अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ની જરૂર નથી એટલે આપણે એમાં પડવાનું નથી રાઈટ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ની જરૂર નથી राइट आ नॉन पैरेलल वाળો જે કન્સેપ્ટ હતો એ તમે ટેક્સ્ટ બુક માં ડાયરેક્ટલી લખી શકશો એટલે તમને આપેલો છે ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર પણ ઓન પેજ નંબર 98 બરોબર પણ હવે જે ફિગર ને હું અહીંયા ડ્રો કરી છે ટેક્સ્ટ બુક માં નથી આપેલું એટલે તમારે લખવાનું છે આઈ વિલ શેર યુ ધ સ્ક્રીનશોટ ઓકે ચલો નાઉ ફોર ટુ પેરેલલ lines M and N and a transversal L right બે parallel lines લઈએ આપણે M અને N અને એક transversal લેવાનું છે L Again, we will have 8 angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that is line M, line MN and line L, right? So again here the two parallel lines and the transversal forms 8 different angles with angle 1, angle 2 up to angle 8, right? Up to angle 8. અહીંયા સુધીનું બધું કોમન હતું નોન પેરેલલમાં હવે આવીએ એક્સટીરિયરમાં તો એક્સટીરિયર એંગલ્સ અગેન વી આર હેવિંગ ધ સેમ વન્સ એંગલ 1 એંગલ 2 એંગલ 7 અને એંગલ 8 રાઈટ આ ચાર એક્સટીરિયર એંગલ્સ છે તે ફિક્સ એમાં કોઈ ચેન્જ નથી इंटीरियर एंगल्स तो इंटीरियर एंगल्स पण फिक्स है एमा पण कोई चेंज नहीं एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 and एंगल 6 right these are the 4 exterior angles and 4 interior angles now the main thing that holds is the corresponding angles from now on as the lines are parallel the corresponding angles will be equal तो અહીંયા મારે એવું લખવું હોય તો એવું લખી શકાય that as
the lines M and N are parallel, the corresponding pair of angles are equal. Right? Lines M અને N આ બંને પેરેલલ લાઇન્સ છે એટલા માટે બધા જ corresponding pair of angles equal હશે. તો corresponding pair of angles કયા કયા? તો કે angle 1 and angle 5. So we will write down angle 1 is equals to angle 5. Angle 2 is equals to angle 6. Angle 3 is equals to angle 7. And angle 4 is equal to angle 8. Right? All the corresponding pair of angles will be equal. So corresponding pair આપણે આની આગળ non parallel માં જોઈ હતી કે 1 અને 5 corresponding, 2 અને 6, 3 અને 7 અને 4 અને 8. આ બધી corresponding pair of angles equal હશે. ક્યારે? તો કે જ્યારે બે parallel lines ની વચ્ચે જે ટ્રાન્સવર્સલ પાસ થતું હોય ને ત્યારે. નોન પેરેલલ લાઇન્સ માંથી ટ્રાન્સવર્સલ પાસ થતું હોય તો corresponding pair of angles equal હશે નહીં. બરોબર? એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તમારે કે corresponding pair of angles ક્યારે equal હોય? તો કે જ્યારે આ બંને લાઇન્સ પેરેલલ હોય અને એમાંથી એક ટ્રાન્સવર્સલ હોય. Lines M and N must be parallel and a transversal must pass through the parallel lines M and N. Okay, so that must be parallel and hence the corresponding pair of angles will be equal. Then the next one are the alternate interior angles. The alternate interior angles kya kya? Sorry, alternate exterior, my mistake. Alternate exterior angles 1 7 અને 2 8 તો એ પણ ઇક્વલ હશે. આ બધામાં લાગુ પડશે હવે. તો કે angle 1 is equals to angle 7 and angle 2 is equal to angle 8. Right? ચેક કરો. જો angle 1 અને angle 5 બંને ઇક્વલ છે corresponding, તો angle 5 અને angle 7 પણ ઇક્વલ જ હોવા જોઈએ, vertically opposite angles. તો 1 equals to 5, 5 equals to 7, તો 1 equals to 7 ही થશે. Right? Like that. तो angle 2, sorry, यहाँ था 1, yes. Angle 1 equals to angle 5. Angle 1 is equals to angle 7. Angle 1 equals to angle 7 કેવી રીતના? તો કે directly exterior angles થશે. Alternate exterior angles. Right? Here we have alternate exterior angles. So alternate exterior angles are which angles? So okay, 1 and 7 they are the exterior ones. 2 and 8 they are also the exterior ones. But now as these lines M and N are parallel, alternate exterior angles will also be equal. A પણ બધા equal હશે. In the same way for interior angles, so alternate interior angles, which are the alternate interior angles? 3 and 5, 4 and 6. So again, as the lines are parallel, they will also be equal. So angle 3 is equals to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6. Right? So these are the pair of alternate interior angles. Now, અહીંયા સુધી તો ક્લિયર હતું કે આ બધે પેરેલલ છે ને એટલે ઇક્વલ થઈ જશે. પણ હવે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક એ છે કે what about the interior angles on the same side of the transversal? તો interior angles on the same side of the transversal suggests that the interior angles on the same side of transversal adds up to supplementary. આ બંનેનો ટોટલ 180 ડિગ્રી જેટલો થશે. હવે એ કેવી રીતના હું તમને સમજાવું. તો કે 3 અને 6 બંને ઇન્ટિરિયર એંગલ છે on the right side એટલે કે same side of the transversal.
રાઈટ. હવે આ બેનું એડિશન કરવું હોય તો કે એંગલ 3 પ્લસ એંગલ 6 કરવું પડે. પણ તમે ચેક કરો તો કે એંગલ 6 અને એંગલ 2 બંને ઇક્વલ છે કરસ્પોન્ડિંગ એંગલ્સમાં. જોઈ એંગલ 2 અને એંગલ 6 બંને ઇક્વલ છે તો હું 6 ની જગ્યાએ 2 લખી શકું. સો ધેટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એંગલ 3 પ્લસ એંગલ 2, રાઈટ. અને એંગલ 2 અને 3 માં શું છે તો કે કઈ નથી, આ વચ્ચેથી એક રે પાસ થાય છે અને આ લાઈન છે. આ તો ખબર જ છે કે ટ્રાન્સવર્સલ એક લાઈન છે, આ એક રે પાસ થાય છે એટલે આ linear by axiom થી 180 degree થશે. Yes, so by that we can directly write down that the interior angles on the same side of the transversal are supplementary. The sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree or supplementary. એટલે કે angle 3 plus angle 6 is equals to 180 degree and angle 4 plus angle 5 is also equals to 180 degree, right? This is the main most important thing you need to learn for parallel lines and a transversal, that the sum of the interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. Okay, so that is about the linear pair. That is about the linear pair axiom. Sorry, not linear pair axiom. That is about the parallel lines and the transversal. Now, આ મેં તમને જે વસ્તુ અહીંયા સમજાવી છે, આ જે વસ્તુ મેં અહીંયા લખી છે, એ બધું તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું પણ બધું છૂટું છૂટું આપેલું છે. કેવી રીતના એ આપણે જોતા જઈએ વારાફરતી વારા, and we will see, right? તો સૌથી પહેલા થિયરમ નંબર એક્સિયોમ નંબર 6.3 on page number 99, axiom number 6.3. If a transversal intersects, this transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal, and that is what we have written in number 3, right? એટલે કે અહીંયા axiom 6.3 આપણે કવર થઈ ગયું, right? If the lines M and N are parallel, then the corresponding pairs of angles are equal. If a line or if a transversal intersects two parallel lines, तो અહીંયા આપણે એવું કીધું કે transversal L is intersecting two parallel lines M and N, then the pair of corresponding angles are equal, and that is your axiom number 6.3, right? So axiom number 6.3 is covered here. Okay, axiom number 6.4 એ 6.3 નું કન્વર્સ છે કે if a transversal intersects two lines such that pair of corresponding angles are equal, then the two lines are parallel to each other. એટલે કે ટ્રાન્સવર્સલ કોઈ બે લાઈન ને એવી રીતના ઇન્ટરસેક્ટ કરે કે બધા જ corresponding angles equal હોય તો આ બંને લાઇન્સ પણ parallel હોય એવું કહેવા માંગે છે axiom number 6.4. Axiom number 6.4 is nothing but the converse of axiom number 6.3, right? 6.3 was if a transversal intersects two parallel lines, કે transversal જો બે parallel line ને intersect કરે તો corresponding angles ની બધી જ pairs equal હોય. 6.4 એવું કહે છે કે if a transversal intersects two lines parallel નહીં, પહેલા નહીં, ટ્રાન્સવર્સલ કોઈ બે લાઈન ને એવી રીતના ઇન્ટરસેક્ટ કરે કે જો એની બધી જ પેર corresponding angles ની બધી જ પેર equal હોય તો એ બંને લાઈન જેને ટ્રાન્સવર્સલ ઇન્ટરસેક્ટ કરતું હતું ને તે બંને લાઈન પેરેલલ હશે. That is axiom number 6.3. Okay, moving on to 6.3 અને 4 બંને આપણે જોઈ લીધા. આ તમે માર્ક કરો છો, હું તમને જે બોલું છું ને અહીંયાથી એ તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં જોતા જાઓ ને માર્ક
માર્ક કરતા જશો એક્સિયોમ નંબર 6.3 એક્સિયોમ નંબર 6.4 you will have to write it down in the fair book આ બધું તમે fair book માં લખવાનું છે I will share you the screenshot of this આ as it is તમે fair book માં લખશો બધા axioms અને theorems પણ તમે fair book માં લખશો theorem number 6.2 if a transversal intersects two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal each pair of alternate interior angles એટલે કે exterior angles અને interior angles એ બંને પણ equal હશે બરોબર exterior એ equal હશે એમાં exterior નું મેન્શન નથી કર્યું અલગથી પણ exterior એ equal હશે અને interior પણ equal હશે તો આ જે છે alternate exterior angles and alternate interior angles that is theorem 6.2 right theorem number 6.2 alternate interior angles and alternate exterior angles એ બંને equal હશે ત્યારે તો કે જ્યારે એક ટ્રાન્સવર્સલ બે પેરેલલ લાઇન્સ ને ઇન્ટરસેક્ટ કરે ત્યારે એના ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ અને એક્સટીરિયર એંગલ્સ ની જે પેર છે એ બંને equal હશે then theorem number 6.3 right theorem number 6.3 that is again converse of 6.2 if a transversal intersects two lines such that pair of alternate interior angles is equal then the two lines are parallel તો કે એક ટ્રાન્સવર્સલ કોઈ બે લાઈન ને એવી રીતના ઇન્ટરસેક્ટ કરે કે જેના અલ્ટરનેટ ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ અથવા તો અલ્ટરનેટ એક્સટીરિયર એંગલ્સ જો ઇક્વલ હોય તો એ બંને લાઈન પેરેલલ હશે ધેટ મીન્સ 6.2 જે થિયરમ છે એનો એક્ઝેક્ટ કન્વર્સ ઓપોઝિટ ઇન મીનિંગ અને કન્વર્સ છે ઓકે ધેટ ઇઝ થિયરમ નંબર 6.3 ખાલી તમારે સ્ટેટમેન્ટ્સ જ યાદ રાખવાના છે બહુ મૂંઝાવાનું નથી આમાં ધ લાસ્ટ વન થિયરમ નંબર 6.4 if a transversal intersects two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary that is number 6 જે 6th point આપણે કીધો અહીંયા રાઈટ એ જ છે તમારો થિયરમ નંબર 6.4 તો અહીંયા લખી નાખો right if a transversal intersects two parallel lines एक transversal બે parallel line ને intersect કરે તો એના interior sum of the interior angles on the same side of transversal is supplementary that means it adds up to 180 degree and same as that for the 6.5 again 6.5 is exact converse of theorem number 6.4 એટલે એ પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જો એક ટ્રાન્સવર્સલ બે લાઇન્સ ને એવી રીતના ઇન્ટરસેક્ટ કરે કે એનો ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ ઓન ધી સેમ સાઇડ ઓફ ટ્રાન્સવર્સલ નો ટોટલ 180 ડિગ્રી થાય તો એ બંને લાઇન્સ જેને ટ્રાન્સવર્સલ ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે એ બંને એકબીજાને પેરેલલ હશે ધેટ ઇઝ થિયરમ 6.5 okay